Hello and welcome to Athens for the post-game press conference following the third place game at the Basketball Champions League Final Four powered by Sanel. For this first part of the press conference, we have with us Tim Abromaitis, the Laguna Tenerife power forward, and of course head coach Tsous Vidoreta. Gentlemen, thank you very much for coming. Tim, if I can ask you please to give us your view of the game and maybe make an assessment of the whole season. You guys still have a lot to play for. Sure. First of all, congratulations to AEK. They played a good game. They turned it on in the second half and deserved to win the game. So congratulations. It's definitely a disappointment for us to come here and lose the two games. We were wishing for better results. But I think down the line we'll be able to appreciate what we did this whole season and look back with a different feeling. Thank you. We'll open the floor to questions for Tim only. Solo preguntas para Tim, para empezar. Gentleman here on the left. Hello, team. Hello, team. Hello, team. Right? Thank you for being here despite the loss. I'm Cesar Minanti from the BCA website. I just want to ask you, most of the time people say, third place game don't really matter in a Final Four, but as we saw tonight for the atmosphere and the home fans for AEK, it really mattered. It mattered for you as well, of course. Can you tell me how you can describe this atmosphere, especially in a third place game? Were you impressed by the way AEK fans were on the stands tonight? Thank you. Yeah, no, it's something where you lose the first game of the weekend and you think, it's a bummer, but you have to turn around and play again. And once the ball is tipped, I think, it's an all-out effort to win. And we had a good energy today, I think. But yeah, it was a really good atmosphere. The fans were really good and loud and disruptive in their own way. It was, as always, a well-organized Final Four and a good environment, good atmosphere, and an experience we'll remember, even though we didn't win. Any more questions for Tim? ¿Hay más preguntas? The gentleman there at the back. At the back. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Entiendo que a pesar de este mal sabor de boca, tiene que ser globalmente de toda la temporada en la Basketball Champions League positiva, pese a que en los momentos finales ahora las sensaciones de derrota, es decir, el cómputo global de la competición positiva, pero ahora este mal sabor de boca que hay que intentar que no se pase, que no se contagie por esta decepción. Bueno, evidentemente es una decepción no ganar el título, que es el objetivo, pero también es un objetivo llegar a la Final Four. Así que, como dije antes, en un mes o no sé cuándo acabe la temporada, vamos a valorarlo mejor y pensar en todas las victorias y cómo ganamos unos partidos difíciles este año. Pero bueno, una experiencia buena en la Champions League y es así. I think there is one question here in the front row. The blue shirt. Buenas noches, Tim. Me imagino que es especialmente duro cuando vas ganando todo el partido y se viene a adelantar el rival por primera vez a 51 segundos del final. Sí, no, es una manera difícil de perder. Pero creo que no tuvimos suerte. Es que fallamos unos tiros, yo cometí un par de errores al final y eso duele, seguro que sí, pero creo que luchamos bien todo el partido y ellos merecían ganar este partido. Thank you very much, Tim. Thank you. You're free to go. We'll continue now with Coach Vidoreta. Tenía muy complicado. Esperamos que sí.
mis tiempos pasados, en el siglo pasado, Coach, can I last ask, century. please first in English to give us your Yes. view of the game and of the season. Yes, about the game, I'm really satisfied because I think that we could control the game. We play really well during the 40 minutes, and of course, first of all, I want to congratulate Coach Chacota, his players, AEK organization, AEK fans for this win. They deserve it because they play better the last minutes and they score difficult shots in the key moment of the game in the last quarter, while we missed wide open threes during the whole second half when we had and handled the advantage over the 10 points during the third quarter, and even with 9 points in the beginning of the fourth quarter, we missed wide open shots, and it was the key of the game. But I am really happy because we could test our ambition. We could make our best as we wanted to show everybody. And finally, without Fran, without Joan, without Bruno being at this level, and know perfectly that if we score these wide open threes during the end of the third quarter and the beginning of the fourth, for sure we had won the game, is to be satisfied. Thank you, Coach. We'll open the floor to questions, first in English, please, and then in Spanish. Primero en inglés, luego en castellano. The gentleman here. Hello, Coach. Thanks for being here despite the loss. I want to ask you one question about Jaime Fernandez, which of course was a big absence and loss for you guys last year in Belgrade. I just want to ask you how crucial it is for you guys to have him, considering especially how he started the game for you guys with that pull-up, three-pointers, the way he gives you more opportunities to play and several stuff on the backcourt especially. Thank you. Oh, Jaime is very important for us, but he is recovering after 1 year out. But I think he made a very good job in the first half and was probably with less confidence in the second half and less rhythm in defense. And it's probably one of the questions he needs to improve in this end sprint of the season in the ACB league. But we are very happy because he's shown everybody that he's recovered. Thank you, Coach. The gentleman there at the back, right next to you. Chicos, buenas tardes. Aquí. Una de las, probablemente de las aportaciones y lo que mantuvo el equipo en ese segundo cuarto, de las buenas noticias, es la aportación de la segunda unidad, es decir, los jugadores que permitieron no solo mantener la distancia, sino abrirla, y luego la cuestión llega, evidentemente, como siempre en estas finales, en esos partidos, esos pequeños detalles, pero quería valorar la aportación de los menos habituales, que incluso permitió abrir más el marcador. Sí, estamos con la necesidad evidente de utilizar más a Lluís, a Jaime, a Henry, que no había podido jugar por la legislación de la competición el partido anterior, y hoy pues hemos preferido utilizarle y dar descanso a Bruno. También hemos tenido que utilizar a Costas e Ibu, y bueno, pues es una pena que no se hayan llevado el premio de la victoria, pero como te digo, creo que ellos han hecho un buen trabajo y lo que nos ha faltado es acierto, ¿no? Rara vez nosotros terminamos con 20 rebotes ofensivos un partido, pero claro, hoy hemos acabado con 20 rebotes ofensivos el partido porque hemos fallado 47 tiros, y aunque tenemos un gran porcentaje de rebote ofensivo, pues la verdad que a mí lo que me gusta es tener buenos porcentajes, que es como nosotros llegamos a estos momentos de temporada. Pero claro, tampoco tienes los mismos porcentajes cuando todo el engranaje está perfectamente consolidado y cuentas con Fran, Joan y Bruno. Fran es imposible, pero esperamos recuperar a Joan y también a Bruno en la mejor condición para el sprint final de la liga y los playoffs. Carlos, ahí. Chus, te pregunto por dos detalles. Con Gio habiendo cogido tantos rebotes de ataque al principio,
parece que le faltó en el resto del partido confianza para acabar. Es verdad que había fallado tiros debajo del aro, pero balón que recibía 3-4 metros no terminaba de finalizar, siempre buscaba afuera. Bueno, tú sabes que Gio no siente mucho respeto en esta competición, desde hace ya temporadas. Entonces pues los jugadores, pues hay cosas que no intentan hacer, y bueno, las veces que las intenta, pues los últimos 4 partidos nos ha pitado 3, que hoy no ha tenido incidencia en el desarrollo, pero nos ha pitado 3 el árbitro que le expulsó en Manresa, y fue el que le señaló la segunda y la tercera y prácticamente condicionó el resto del partido el pasado viernes, ¿no? Para él no es una situación cómoda, que además arrastramos desde hace muchas temporadas, ¿no? Y nos pita siempre. Entonces, pues para Gio no es nada cómodo, y cuando tiene que tocar pintura, pues casi que está pensando más en sacar el balón fuera, porque no es fácil el que él pueda ir a la línea de tiros libres y demás. Hoy ha ido al principio, pero su situación en esta competición no tiene nada que ver con la que tiene en la Liga Endesa, y entonces en ese contexto hay que entender sus dudas, más que razonables. Aunque, como te digo, creo que ha hecho un buen trabajo, como todo el equipo, ¿no? En un partido que, como sabéis, a mí, pues la opinión que tengo de este encuentro, pero que por respeto al baloncesto, pues siempre tratamos de jugar al máximo. Contra el anfitrión hace 2 años fuimos capaces de ganar, y hoy, como he dicho, si hubiéramos anotado un poquito más los tiros abiertos de 3 puntos, también hubiéramos ganado, ¿no? Entonces eso significa mucho de cómo afrontamos cada uno de los partidos, por respeto a la competición y por respeto al baloncesto. Voy a preguntar precisamente por eso, por el tiro de 3. No estamos hablando de un mal día, sino de un mal momento, de un lapso de 10-15 minutos que no ha sucedido solo hoy. Sucedió el viernes, sucedió también con Unicaja. ¿Por qué? Pues eso no es un mal día, es un mal tramo. Porque tiras solo y no metes. O sea, no, también venimos de meter 14 triples en Girona en medio, ¿no? Entonces no hay por qué. Cuando un jugador tira solo, lo normal es que si es buen tirador anote, y Tomás hoy ha fallado uno en la esquina completamente solo, y venía de anotar 2 triples. Henry ha tenido 2 también, Aaron, Tim, David. Bueno, no es algo que... Cada partido es diferente, pero insisto en que la confianza con la que tú afrontas las competiciones siempre tiene mucho que ver con factores externos. Por suerte hoy ese factor externo no ha incidido para nada en el resultado, y como digo, estoy muy satisfecho, porque sé que en la primera parte, por ejemplo, habíamos anotado 6 triples, ¿no? Y volveremos a ser el equipo que anota los tiros abiertos en lo que queda de temporada, sin ninguna duda. Última pregunta, ahí en la esquina. Jules, ¿qué tal? Buenas tardes. Te quiero preguntar, fuera de la esfera de este partido, de esta burbuja de competición en estos días, por la noticia más comentada de las últimas horas, lo tenemos aquí al presidente Félix Hernández, en tu opinión pública de la... Bueno, ya la di ayer, Óscar, pero bueno, yo creo que hemos tenido muchas noticias este fin de semana, alguna inesperada, aunque ya la sabíamos, pero no pensábamos que se iba a conocer este fin de semana. Ha sido un poco atraco, pero bueno, fue un atraco para bien, como ya dije. Me pareció muy emocionante la distinción que Patrick y la BCL tuvo con Félix, y bueno, pues es un colofón no extraordinario, porque no hemos ganado ni siquiera el partido de hoy, que lo teníamos, como digo, más controlado, pero sí es un colofón el que esta temporada, en la que pues estábamos batiendo récords, en la que vamos segundos en la Liga Endesa, en la que hemos llegado invictos a la Basketball Champions League, pues sea la que Félix se retira, ¿no? Se va a retirar pues después de haber conseguido pues que el equipo crezca de manera exponencial en las últimas 10 temporadas, y por supuesto en los más de 20 años que ha estado al frente del club. Y bueno, lo único que puedo hacerle es darle las gracias y reconocerle su trabajo, su ambición y su ilusión, que siempre me ha transmitido, y que creo que nos ha permitido conectar y obtener estos grandes éxitos a lo largo de tantas temporadas. Thank you, coach. Gracias. Thank you very much. This concludes the first part. We'll be back very shortly with AEK Betsson.
Welcome back to Athens for the second part of the press conference. This, of course, belongs to the winners, AEK Betsson, who claimed third place at the Basketball Champions League Final Four, powered by Sanel. For this second part, we have with us AEK star guard Hunter Hill and, of course, head coach Dragan Sakota. Gentlemen, congratulations for the win and the third place. Thank you for coming also to the press conference. Hunter, can I please start with you? If you can offer us your view of the game, maybe make an assessment of the whole season, which I think has been a wonderful ride for you guys. Yeah, first I just want to say thank you to the fans that come and support every single night. None of this could have been happening without them. To our coaching staff, to the players on the team, we just continued to fight all season, and so that was kind of a testament to that. We didn't blame each other, we didn't point fingers when we started slow. And we just kept fighting, and then we ended up getting the lead in the fourth quarter and never looked back. So I'm just really appreciative of the fans, to our whole coaching staff, to the players on the team. I'm just happy that we're just really resilient, that we continue to fight, and I'm just happy that we finished the season the right way. Thank you. Let's start with questions for Hunter first, please. Gentleman there in the white shirt. Hey, Hunt, congratulations. Thank you. The whole year you've been saying that you want to be the leader of this team, and yesterday you said that it was all on you. Okay, although I disagree with your statement, was your shot from the corner in the end your redemption for that? I mean, I guess you could say that, but I think at the end of the day, my teammates, my coaches just trust me with the shots that I take. They trust me to put the ball in my hands in those moments, and for me to be able to have their trust gives me the confidence I need to make shots like that, even when I was 0 of 5, I think, before that. So, yeah, it was a big shot, but I think I can only give the credit to my teammates and coaches for just being able to have that confidence in me to take those type of shots. So, again, I'm just happy we finished the season the right way. To come out here and get a win in our own home is, really special for us, special for the fans, special for the club. So, again, I'm just happy it ended the right way. Thank you. If there are no more questions for Hunter, we can release him. Thank you very much. Thank you. Congratulations. Coach, can I please ask you to offer us your view of the game and also assess maybe the season as a whole for your club? Yeah, of course. Yeah, we are very happy finishing this competition with a win. And generally, we can say that this season, reaching the Final Four and having at least one win, is something that is probably over our potential, because it looks that all these teams are either prepared from years before or looking with more choices, more talent and more physicality. So, as I said, we couldn't predict that the team will be in the Final Four from the beginning, so we just wanted to see how things goes. So we keep the same team. We didn't put a lot of impact except Tucker on the end, just to have one more player in the rotation. So we are very happy. We are happy about fans also, and it's probably also the same win like games, because watching the years before, we didn't have that much people. Actually, I was not there, but I was following all the time. And we know that AEK has a lot of fans, but the way how we play and the way how we try, how they fight, they never give up, and they like this and they recognize this, and they're coming in our gym. On the end, in this game, if you watch in this way, was not exactly easy to play, because we are not team who can play 2 games in 3 days, 2 days actually, with 1 break. Don't have this rotation, so missing energy and everything. Was looking first half that we are giving up. Actually, on the end, you could see this is not true. We come back, and I believe that we deserve this win tonight. So I'm giving congratulations for all fans, players, and my staff,
They were working really fantastic this year, and we're gonna close this page and we turn on the other. This is our playoff situation in Greek league. Thank you, Coach. We can open the floor to questions, first in English, then in Greek, please. Gentlemen here in English. Good evening, Coach Cesare Mianti from the BCA website. Congrats on this victory on the bronze medal. I'm sure you've heard Dragan Shagota from this stands a lot of time in your career, but how does it feel to hear it one more time, especially for what you just said, that in the past few years, you know, AEK have had some difficulties? Thank you. I cannot say that it was too much in past. Even I was making a lot of good scores, but because I don't like to be, you know, before players. But anyway, coming back one more time in AEK, I am looking this like one recognition for, and you know, they accept everything what we were trying to do, because we didn't lie them. We said that we're gonna try, and more and more they like this, and on the end probably this is a result. So of course, especially for me, because I belong to AEK, so this is very important for me, of course. The gentleman there at the back, in the back. Coach, συγχαρητήρια για την νίκη και για την όλη τη χρονιά. Φέτος έχετε παρουσιάσει ένα σύνολο που παίζει ωραίο μπάσκετ και η χρονιά ήταν απίστευτη. Μπορεί αυτή η χρονιά να είναι η βάση για του χρόνου, να είναι το επόμενο βήμα, να φτάσει η ΑΕΚ μέχρι το τέλος στον δρόμο στο Champions League? Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν εδώ να πούμε κάτι, έτσι. Φέτος εμείς, αν δεν κάνω λάθος, χάσαμε μόνο 3 παιχνίδια στην έδρα μας, έτσι. Και όπως είπε κάποιος μπροστά στην αποδυτήρια, χάσαμε από 3 ομάδες που έχουν budget 15 εκατομμύρια και πάνω. Οπότε τους υπόλοιπους παλέψαμε και υπήρχαν οι ομάδες οι οποίες είναι καλύτερες από εμάς. Παλέψαμε και με την Μάλαγα, έτσι. Μιλάμε την Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Μάλαγα. Αυτό είναι κάτι, εντάξει. Από την άλλη, αλλάζουν κάποια πράγματα στο μπάσκετ. Βλέπω ότι ενδιαφέρον το μπάσκετ ανεβαίνει και με αυτά που λένε για το μέλλον BCL, ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον και από τις άλλες ομάδες καλές. Φαντάζεσαι ότι αυτή η διοργάνωση θα είναι πάρα πολύ πιο δυνατή και είμαστε υποχρεωμένοι να χτίζουμε την ομάδα παράλληλα, όπως είπα και ξαναλέω, δεν ήταν αστείο ότι θέλουμε να γίνουμε σαν Μαλάκα. Δηλαδή δεν θα κάνουμε το budget 20 εκατομμύρια, εμείς συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε σταδιακά, έτσι ας ανεβαίνει και η ομάδα σταδιακά και να έχουμε μερικά παιδιά, μερικά χρόνια. Όχι να χτίζουμε από την αρχή πάντα. Αυτό ήταν ευχή και πρόβλεψη για το μέλλον του μπάσκετ. More questions? Okay. You want to finish with a statement in Greek? Question? With a statement. Yeah? Okay, sure. Συγχαρητήρια, coach, για την τρίτη θέση. Ξεκινώντας η χρονιά, το πλάνο που προφανώς αιωρούνταν ήταν ότι θα κοουτσάρεις και τη φετινή χρονιά και του χρόνου θα επιλέξεις εσύ τι θα κάνεις. Θα είσαι τεχνικός διευθυντής, θα είσαι coach. Μια μέρα χαρά σας για αυτή την τρίτη θέση, θα μας πεις τη σκέψη σου για την επόμενη χρονιά. Είσαι για το Guinness, όπως είχαμε συζητήσει μέσα στη χρονιά, με τα επιτεύγματά σου στην ηλικία σου πάντα ακμαίος, και στην σκέψη για το μέλλον? Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι το award Guinness δεν έχω, αλλά αν το ζητάμε σίγουρα θα μας δώσει. Δεν νομίζω ότι κάποιος είναι πάνω από 52 χρόνια, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεύτερο, όταν ήρθα, εγώ έκανα σύμβολο 3 χρόνια, εννοείται. Και τα 3 χρόνια γράφουν προπονητής. Αλλά έχει ένα όρο, αν δεν νιώθω καλά ή αν δεν πιστεύω ότι είναι, ότι μπορώ να αλλάξω θέση. Προς το παρόν δεν λέω τίποτα. You're on the left, please.
Μία μπύρα και καλύτερα. Coach, καλησπέρα. Να προσθέσω κάτι στην ερώτηση του Λεωνίδα, ότι έχετε αναλογιστεί ότι με την παρουσία και με αυτά που έχετε κάνει στην ΑΕΚ που κάνετε, ότι θα είναι δύσκολο να σας αφήσουν να φύγετε ακόμα και να θέλετε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν φεύγω. Δηλαδή εδώ είμαι. Τώρα, αν το ζήτημα είναι να βρούμε κάποιον που θα έχει η ίδια φιλοσοφία. Πάλι εγώ λέω είμαι εναντίον φιλοσοφία. Αλλά σκέψεις για το μπάσκετ που πάει και πώς βελτιώνεται. Τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο εμένα. Δεν θα ήθελα να αφήσω την ΑΕΚ και να σκέφτομαι τι μπορεί να γίνει. Εννοείται και να είσαι στη δεύτερη θέση δεν αφήνεις, αλλά δεν είναι ίδιος ρόλος, το ξέρω. Οπότε έχουμε κάποιο χρόνο μπροστά μας. Εκεί μας λίγα τελειώνει πιο νωρίς, επειδή έχουμε λίγα με 12 ομάδες να κάνουμε. Έχουμε χρόνο. I think there is no more questions. This concludes the press conference. Thank you very much for coming, and thank you, coach. Congratulations once again. Thank you. Thank you.